Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we're here for another program of Kids Time, and as well as our normal tilawat that we will do and hadith, we are today going to be concentrating on the life, character and achievements of Hazrat Muslim Maud to celebrate Muslim Maud Day. کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ. جیسا کہ شازیہ بچی نے کہا کہ ہم آج اپنا پروگرام روٹین کے مطابق ہی شروع کریں گے، جیسے کہ ہم دعا پڑھتے ہیں اور حدیث پڑھتے ہیں، لیکن آج جنرل نالج اور آرٹ اینڈ کرافٹ ہم نہیں کریں گے، کیونکہ آج ہم ڈسکس کریں گے یوم مسلم موت کے بارے میں اور ان کی زندگی کے بارے میں، انہوں نے کیسی لائف گزاری، انہوں نے کیا کیا کیا. تو شروع کریں آج کا پروگرام. جی، اور ہم شروع کریں گے دعا سے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل بچے سورہ بقرہ کی پہلی 17 آیات یاد کر رہے ہیں، اور آج فائنلی بچوں نے 17 آیات پوری یاد کر لی ہیں. تو کون سنائے گا آخری کی جو 3 آیات رہ گئی ہیں؟ اسرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قالوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. جزاک اللہ. مدبر جی ٹرانسلیشن. And when they meet those who believe, they say we believe, but when they are alone with the ringleaders, they say we are said with you, we were only mocking. Allah will punish the mockery and will let them continue in their transgression, wandering blindly. These are those who have taken error for guidance, but the traffic has brought them no gain, nor are they guided. جزاک اللہ. اور اردو ٹرانسلیشن. اور کسی کو یاد نہیں ہے؟ عثمان، آپ کو؟ کسی کو؟ عثمان جی. بریرہ. جب یہ لوگ ان سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف الگ ہو جائیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف ہنسی ٹھٹھا کر رہے تھے، نہیں، ہم تو یقیناً تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو صرف ہنسی ٹھٹھا کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی ہنسی کا جواب دے گا اور انہیں کچھ عرصہ مہلت دے گا کہ وہ اپنی سرکشیوں میں بھٹکتے رہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی، بس ان کی تجارت کوئی فائدہ نہیں دے گی اور وہ کبھی ہدایت پا سکیں گے نہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. And who's going to tell us the hadith in Arabic today? Nahia? الصائد موائز بغيري. Translation. Hassan? The wise one is the one who learns from others' condition. And who's going to do in Urdu? Aiza? نیک بخت وہی ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے. What does it mean? Who can tell me what it means? Barira? That if you're in the class and someone gets detention and then you know and he did something bad, then you know not to do that thing. Yes, if you have to learn from other people's mistakes, what other people do wrong. You don't do those same wrong things, but you learn from them. So today we're going to talk about Hazrat Muslim Maud. Okay, who can tell me something about Hazrat Muslim? Let's start with the name. What's Hazrat Muslim Maud's name? Yes. Hazrat Mirza Bashiruddin Ahmed. Bashiruddin Mahmud Ahmed. Okay, why was he called the promised son? Nahia. Allah had promised the promised Messiah that he was going to have a son who would succeed being Khalifa. Yeah. And so the son of the promised Messiah was Hazrat Muslim Maud. So he was known as Hazrat Muslim Maud, which means the promised son. So who can tell us something about the prophecy about Hazrat Muslim Maud? Yes, Farida. His dad died when he was only 19, and when he was 25 years old he became the Khalifa. And this incident happened in the Masjid Mubarak after Asr Namaz. When he got up, someone behind him stabbed him by the neck and he suffered with the injury, but then Allah wanted to save him, so he went to Europe for medical treatment, and then after 2 years later he laid the stone for the Fazal Mosque. Yeah. So the prophecy about Hazrat Muslim Maud was that the promised Messiah, he went to a place called Hoshiarpur in India, and that was quite near Qadian. It was a little bit further away. And he prayed for 40 days and 40 nights. And the reason he prayed was that he was asking Allah for a sign from Allah to show that he was the promised Messiah, he was the person, Allah's chosen person. And he prayed for 40 days and 40 nights. And at the end of those 40 days, he published an announcement about the prophecy. And that was published on a green paper. And the announcement was given to lots of people. And in the prophecy it said that a son would be born to the promised Messiah within 9 years of that prophecy, and that son would be very intelligent, he would be very meek, he would be full of worldly and spiritual knowledge, he would have lots and lots of amazing qualities that this person would have, and he would be known as Muslim Maud, the promised son. Yeah. So who can tell me how long that Hazrat Muslim Maud was Khalifa for? Asmar. 52 years. Yeah, nearly 52 years. And what's special about that number 52? Barira. He had 52 good qualities. Yeah, there were 52 qualities mentioned in the prophecy, and that was he was Khalifa for 52 years. Can anyone tell me about an incident that happened when the promised Messiah died? Barira. When his promised Messiah died, Hazrat Mirza Bashir Ahmed went to his grave and he said that even if people don't follow your message, I would spread it around. Yeah, I will be the one to spread it. And at that time he was only 19 years old, and it was only and then the first Khalifa was elected, and Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmed did bayat on his hand, and then when it came time for the next election, which was in the year 1914, that was the year that Hazrat Muslim Maud became Khalifa. Okay, who can tell me about some of the achievements of Hazrat Muslim Maud? What things did he set up? Yeah. Waqf Jadid, Yeah.
Nasirat and Lajna. Yeah, so Hazrat Muslim Maud set up all the different auxiliary organisations, including Nasirat, Lajna, Khudam, Ansar. And what was very specific about why he set up Nasirat and Lajna? Aiza. He wanted like mothers to teach their children about Islam, so that if girls at a young age can practice and study about Islam, they can therefore carry it on and teach it to their children. Yeah. So Hazrat Muslim Maud paid a lot of emphasis and he made a lot of importance to the youth of the Jamaat, the children of the Jamaat. And he said that if you can reform, if you can change the youth of the Jamaat, you can then change all the people. And the way that the Hazrat Muslim Maud said is the way we teach our children is to teach the ladies, to teach the mothers, and they will then teach the children. Okay, yes. He translated the Quran Majid in all kinds of languages so that everyone can read it. Yeah, he arranged for the translation of the Quran in lots of languages, that's right. Yes, Priya? Is it because he made Nasirat and Lajna? Is it because that some people didn't go to school and they didn't really learn? Yeah, that's right. At those times, very few women were literate, so very few women knew how to read and write, and they didn't know very much. And so he set up this organisation so that the women can teach each other, and they can then be able to teach their own children. उस्मान ने कुछ शेयर करना है जी उस्मान. एक दफ़ा हज़रत मुस्लिम मौद और उसके दोस्त खेल रहे थे और वो उनको एक किताब नज़र आई. उस किताब को देखा. उस किताब के अंदर लिखा हुआ था कि हज़रत जिब्राइल नहीं आएंगे, नहीं आते. और हज़रत मुस्लिम मौद ने कहा था इस बुक में, इस किताब में गलत लिखा हुआ है, हज़रत जिब्राइल अभी तक आते हैं. तो फिर उन्होंने हज़रत मुस्लिम मौद ने कहा था कि अब्बा जान के बैठते हैं जो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब हैं. उन्होंने हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब ने कहा था कि हज़रत जिब्राइल आते हैं, वो आते हैं नेक बंदों के पास जो उनकी बात मानते हैं. So even as a young child, Hazrat Muslim Maud had that knowledge. But one thing that was amazing about Hazrat Muslim Maud was that he didn't really go to school as a child because he was always quite ill. But yet Allah gave him all this amazing knowledge that he had. And it came to a time when in the jalsas in Rabwa, that Hazrat Muslim Maud would speak for hours and hours and hours. He wouldn't have any paper in front of him and he would just speak. And the people that were sitting there, it was very, very cold. They'd be sitting on the ground in the freezing cold and not one of them would move until Hazrat Muslim Maud had finished his speech. किसी को पता है आपकी वालदा का नाम क्या था? जी आयज़ा. हज़रत सैयदा नुसरत. जी नुसरत जहाँ बेगम. जी उनकी आप सबसे बड़े बेटे थे. जी इसरा. My mom told me that he had lots of wives. Yeah, Hazrat Muslim Maud did have a number of wives, that's right. जी इसके अलावा जी आयज़ा. तब हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को पता चला था कि क्या होने लगा था कि वो एक बेटा ले गए. उन्होंने सब पोस्टर्स लगाए थे एडवर्टाइज करने के लिए. तो फिर अब कुछ लेडीज़ को अच्छा लगता है सब कपड़े पहनना, सब पहनना. जी जी बढ़िया. मुस्लिम मौद में ने मुस्लिम मौद सबस पेपर ज़रूरी चूज़ किया था या वैसे है? एक सबस इश्तिहार के नाम से छपा था, तो उसके ऊपर सबस रंग का जो है वो औरतों ने पहना था. अच्छा, मैं आप सबको जो है वो थोड़ा थोड़ा उन्होंने जो भी अपनी ज़िंदगी में जो काम किए उसके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल्स मैं आपको बताती जाऊंगी, क्योंकि वक्त कम है और सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से बताना आसान नहीं है. लेकिन कुछ बातें आपके जहन में रह जाएंगी और आपको पता होगा कि ये
سب کام جو ہیں وہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں انجام دیے تھے. ان کے بارے میں کچھ پیش گوئیاں تھیں جو ان کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکی ہوئی تھیں کہ وہ جب پیدا ہوں گے تو اس کے بعد وہ کیا کیا کام سر انجام دیں گے. تو ان میں سے کچھ یہ ہے کہ وہ دنیا میں آئے گا اور اپنی مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا. وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور علوم ظاہری اور باطنی سے پر کیا جائے گا، اور ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا. وہ جلد جلد بڑھے گا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی. یہ وہ سارے الہام ہیں جو ان کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بشارت دی تھی. تو آگے جو کام انہوں نے سر انجام دیے اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ ساری پیش گوئیاں اپنے اپنے وقتوں میں پوری ہوئی تھیں. 12 جنوری 1889 کو قادیان میں پیدا ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم کے سب سے بڑے بیٹے تھے. جو ان کی انیشیل سٹڈی تھی، ابتدائی تعلیم تھی، وہ انہوں نے ڈسٹرکٹ بورڈ پرائمری اسکول سے حاصل کی، اور پھر بعد میں باقی کی تعلیم جو ہے وہ تعلیم الاسلام اسکول سے حاصل کی. آپ نے پڑھا ہوگا کہ شروع کے دنوں میں ان کی جو صحت تھی وہ بہت ٹھیک نہیں تھی اور وہ بہت زیادہ بیمار رہتے تھے. ان کی آئی سائٹ کا بھی پرابلم تھا، اور ایک وقت تھا کہ کہتے تھے کہ شاید ان کی نظر چلی جائے. ان کی جو ابتدائی تربیت تھی وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود کی تھی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہی مجلس تشییع الاذہان کی بنیاد رکھی. جیسا کہ سارے بچوں کو بہت شوق سے پڑھتے ہیں بچے تشییع الاذہان، تو آپ کو بتاتے چلے کہ اس کی بنیاد بھی حضرت مسلم موعود نے رکھی تھی. جب آپ کے والد کی وفات ہوئی تب آپ کی عمر صرف 19 سال تھی. 26 مئی 1908 کو اپنے والد کی قبر پر کھڑے ہو کر آپ نے عہد کیا تھا کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر سچے دل سے یہ عہد کرتا ہوں کہ اگر ساری جماعت بھی احمدیت سے پھر جائے تو میں اکیلا ہی آپ کے لیے کھڑا رہوں گا اور آپ کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پھیلاؤں گا اور مخالفین کی شدید سے شدید حملوں کا بھی مقابلہ کروں گا. جب آپ کے والد کی وفات ہوئی تو بہت سارے مخالفین جو تھے وہ ان کے خلاف، ان کے اگینسٹ ہو گئے. بہت سارے لوگ ان کے خلاف باتیں کرنا شروع ہو گئے. تو تب آپ نے ایک چھوٹی سی بک لکھی، ایک کتابچہ لکھا اردو زبان میں، اور جس کا نام تھا صادقوں کی روشنی کون دور کر سکتا ہے. آپ کو پتہ نا صادق کس کو کہتے ہیں؟ جی عائزہ؟ جی، جو سچ بولتا ہو. 1911 میں خلیفۃ المسیح اول کی زیر نگرانی مجلس انصار اللہ قائم کی. 1912 میں آپ نے حج بھی ادا کیا. 1913 میں الفضل کا اجرا فرمایا. یہ ساری باتیں آپ اپنی عام زندگی میں سنتے آتے ہیں کہ یہ چیزیں کتنی سٹیبل ہو چکی ہیں. ہمارے گھروں میں الفضل آتے ہیں، تشییع آتے ہیں. 13 مارچ 1914 کو خلیفۃ المسیح اول کی وفات ہوئی. 14 مارچ کو نماز جنازہ پڑھائی اور 25 سال کی عمر میں دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے. دیکھا کتنی چھوٹی ایج میں انہوں نے اتنے سارے لوگوں کو سنبھالا جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی تھی اور احمدیہ مشن قائم کروائے. میں بہت کچھ ممالک کا ذکر کروں گی جیسے انگلینڈ، سوئٹزرلینڈ، امریکہ، افریقہ، اسپین، گھانا، ڈینمارک، بوسنیا، جرمنی، سویڈن، نائجیریا. یہاں پہ انہوں نے اور بہت سارے، کیونکہ آپ کو میں نے شروع میں ہی اس پیش گوئی کا ذکر کیا تھا کہ وہ زمین کے کناروں تک اور دور دور تک جو ہے وہ احمدیت کا پیغام پہنچائے گا. تو جب آپ خلیفہ بنے آپ نے ساری دنیا میں جو ہے تقریباً ساری دنیا میں جماعت احمدیہ کے مشن ہاؤس قائم کروائے تھے. And at that time we have to remember that this Athiya Baji is talking about that there were many missions that were established in various countries around the world, and at that time the Jamaat was very poor. They didn't have much money at all, so that's why Hazrat Muslim Maud set up the system of Tehreek-e-Jadid to collect money in order to be able to send missionaries, to send murabbis all over the world to teach the message of Ahmadiyyat everywhere. And at that time the system of Tehreek-e-Jadid, Hazrat Muslim Maud said, is that the people of the Jamaat have to be very careful with their money so that every bit of spare money they have can go towards the Jamaat. So he said Tehreek-e-Jadid wasn't just that you give your money, but you're very careful in your house so that you don't
buy lots of expensive clothes, you don't have lots of expensive things, you only eat one meal at your table, so you don't have lots of different foods at each meal, so that you save all that money that you would be spending on those things, so that the murabbis, the missionaries can go all over the world and spread the message of Ahmadiyyat. जी, और जमात की रूहानी तरबियत और इस्लाह पर भी तवज्जो दी, तफसीर सगीर और तफसीर कबीर लिखी, उसकी ट्रांसलेशंस वगैरह करवाई, कुरान के मुतल्लिक बहुत सी तकारीर की। 1919 सदर अंजुमन अहमदिया को जो है उन्होंने मुख्तलिफ़ शोबों में तकसीम किया, शोबा माल और शोबा तालीम की बुनियाद रखी। जो हमारे अमीर होते हैं या सदर होते हैं, उनके इंतखाब के सिलसिले में क्या लॉज होने चाहिए, क्या कवानीन होने चाहिए वो बनाए, मजलिस आमला के कवानीन बनाए, और उम्र के लिहाज से अतफ़ाल, खुदाम, अंसार और लजना को तंजीमों में तकसीम किया। 1938 में मजलिस खुदामुल अहमदिया की बुनियाद रखी। 1940 में मजलिस अतफ़ालुल अहमदिया की बुनियाद रखी। आप सारे जानते हैं कि अतफ़ाल में 7 से 15 साल तक के बच्चे आते हैं। 1922 में लजना मौला की तंजीम की बुनियाद रखी। 1939 में नासरात की तंजीम कायम की। 1926 में लजना के लिए एक रिसाले का इजरा किया। वाक़फ़ीन ज़िंदगी का एक अमला तैयार किया। आपको पता है ना, वाक़फ़ीन ज़िंदगी जो हमारी जमात में हैं वो अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो जमात के लिए वक्फ़ कर देते हैं। कुछ उसमें मुरब्बियाने सिलसिला भी आते हैं, उसमें और बहुत सारे लोग जो हैं वो जमात की किसी न किसी लिहाज से दफातर में जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं और जमात के लिए दिन रात अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। Hazrat Muslim Maud set up the whole nizam of the Jamaat, so the different organisations, the different departments, so that there would be a structure to how the Jamaat works. And as Atyabaji said, he set up Nasrat and Lajna and Ansar and Atfal and Khudam, so that each organisation, each separate organisation would have their own rules and regulations as to how they would be set up. And Hazrat Muslim Maud also set up the system of Waqf Zindagi, which is those people that devote their lives to the Jamaat and serving the Jamaat in different ways, mostly are as missionaries, but also in different ways. जी, 1903 में जो है वो मीनारतुल मसीह की बुनियाद रखी गई, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका था। उसकी तकमील जो है, उसकी तामीर जो है वो 1916 में आपने मुकम्मल करवाई। मजलिस शूरा का सिलसिला शुरू किया। आप सब जानते हैं ना मजलिस शूरा क्या होती है, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने मशवरे देते हैं। हर मुल्क से, हर तंजीम से, हर साइड से लोग मशवरे देते हैं और फिर वो खलीफा वक्त के पास भेजे जाते हैं कि हम अपनी जमात को, हम अपने सिस्टम को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो आपने उसका सिलसिला शुरू किया। दारुल क़ज़ा का क़याम किया। दारुल क़ज़ा होता है जो लोगों के झगड़े होते हैं या हमारी आम ज़िंदगी के झगड़े होते हैं, हमारे कारोबार में या हमारी रूटीन की लाइफ में जो झगड़े होते हैं, उनके बारे में इस्लाम क्या कहता है और इस्लाम हमें क्या सिखाता है। तो दारुल क़ज़ा जो है, जो फ़ैसले करता है, वो लोगों के झगड़े इस्लाम की रोशनी में और इस्लाम के कानून के मुताबिक हल करवाता है। 1924 में मस्जिद फ़ज़ल की बुनियाद रखी और 2 साल की उम्र में ये मुकम्मल हुई और इसका सारा ख़र्चा जो है वो लजना ने अपनी तरफ से अदा किया था। The Masjid Fazl in London the foundation stone was put down by Hazrat Muslim Maud, and what's amazing about Masjid Fazl is that the money that was raised to build the mosque was raised only by the ladies, and those were the ladies that were in India at the time. And these were ladies that didn't work, didn't have their own money as such, but they would give away any jewellery they had. They would sell the jewellery and use that money to pay for this mosque. And these were ladies that, most of them were, in their own full lifetimes, they would never have seen Masjid Fazl. But because Hazrat Muslim Maud had asked them to sacrifice their money, that's why they did so. जी. Yes, Bira. पता है जैसे हम मुस्लिम मौत का दिन मनाते हैं, हम हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद के लिए कुछ क्यों नहीं मनाते, इसलिए वो तो हाफिज़ साहब थे। Well, the reason we have a special day for Hazrat Muslim Maud is because of the prophecy. So the promised Messiah was promised by Allah that he would have this special son who would have all those characteristics that we discussed before.
And because of that, that's why we celebrate. We celebrate the prophecy that was fulfilled. So Allah promised the promised Messiah that he would have the son that would do all these amazing things, and Allah fulfilled that promise, and that's what we celebrate. We do also celebrate all the other Khalifas in a separate Khilafat day. जी, इसके अलावा अल्लाह ताला ने जिस मुस्लिम मौत के आने का वादा किया था उसको पूरा किया, और आपने 1944 में सबको अपने मुस्लिम मौत होने का ऐलान किया, उसकी खुशखबरी दी. जैसा कि आप सारे सीरतुल नबी का जलसा जो है वो हर साल मनाते हैं हम लोग, हमारे जो मुरब्बियान हैं या हमारे जो समझाने वाले हैं वो हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी तकारीर करते हैं और हमें बताते हैं. तो ये तहरीक भी जो है वो हज़रत मुस्लिम मौद ने की थी. पाकिस्तान बनने के बाद जो है वो अहमदियों ने पाकिस्तान बनने के दौरान और उन फसादात के दरमियान भी बहुत साथ दिया था, और पाकिस्तान बनने के बाद आपने रबवा की ज़मीन का इंतखाब किया था और यही जमात अहमदिया का पहला मरकज़ बना था. 20 अप्रैल 1952 को हज़रत अम्मा जान की नमाज जनाजा अदा की और तहरीक जदीद की बुनियाद रखी. कुरान मजीद की बहुत सारी ट्रांसलेशंस की. लवाए अहमदियत तैयार किया गया. लवाए अहमदियत क्या होता है? लवाए अहमदियत जो हम झंडा लहराते हैं, आप सबको पता है ना, जलसे पे भी हजूर हमारा जो झंडा है वो लहराते हैं, उसको लवाए अहमदियत कहते हैं. What's on that flag? Remember, does anyone know what's on the Jamaat flag? Jibril. Is it a moon and a star, then a big circle and this building in the middle? What's the building in the middle? Minarat al-Masih. There's Minarat al-Masih. अच्छा जी, लवाए अहमदियत जो है वो 1939 को लहराया गया था पहली दफ़ा. 1951 में पहला जलसा मनाया गया जिसमें लोग बहुत सारी तादाद में आए और उन्होंने तकारीर की और बहुत जोश व खरोश से मनाया गया. 1957 को आखिरी तहरीक जो उन्होंने की थी वो वक्फ़े जदीद का क़याम था, और आपकी वफ़ात जो है वो 8 नवंबर को हुई 1965, 8 नवंबर 1965 को. और आपका नमाज जनाजा जो है वो हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब खलीफतुल मसीह सानी ने अदा किया था. आपके 2 बेटे खलीफा बने थे, कौन थे, क्या नाम था उनका? Hazrat Muslim Maud had 2 sons who became Khalifas. What were their names? Yeah. Hazrat Mirza Nasir Ahmad and Hazrat Mirza Tahir Ahmad. जी बिल्कुल. और आपकी जो एक बेटी थी वो हमारे मौजूदा खलीफा की मदर थी. तो आप देखो कि उन्होंने कितने साल जमात की खिदमत की और आगे से अपनी औलादों की भी ऐसी तरबियत की कि आने वाले वक्तों में वो भी खलीफा वक्त बने. किस कदर बाबरकत वजूद था उनका और किस कदर उन्होंने जमात के लिए अपनी खिदमत पेश की, पूरा सिस्टम सेट किया और हज़रत मसीह मौद इस्लाम के नाम को आज यहाँ तक पहुँचाया. ना सिर्फ उन्होंने बल्कि उनकी औलादों ने, और अभी भी हम उन्हीं की बरकतों को समेट रहे हैं, उन्हीं की औलादों की जो आज जिस हमारे लिए खलीफा वक्त हैं वो, और हम उनसे दुआएं ले रहे हैं, है ना. ये बातें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, हमें पढ़ते रहना चाहिए. हमें भी इनसे सबक मिलता है कि हम अपनी ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा हिस्सा हम भी जमात के लिए डालें जितनी हमारी तौफीक हो सकती है, चाहे वो तहरीक जदीद की शक्ल में हो या वक्फ़े जदीद की शक्ल में हो. हमारे लिए कितने अच्छी रिसाले निकाले गए हैं. आप हर उम्र में आपके लिए एक सिलेबस बनाया है, आपके लिए तशीज़ बनाया है कि आप लोग वो पढ़ें. उसमें स्टोरीज़ होती हैं, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, इवन जोक्स होते हैं उसमें. तो हर उम्र के लोगों के लिए कितना ख्याल रखा और जमात ने हर किसी के लिए सोचा, है ना. कितनी ऑर्गेनाइज जमात है हमारी, और हम कितने लकी हैं कि अल्लाह ताला ने हमें जमात अहमदिया में पैदा किया है. We have to remember that the Hazrat Muslim Maud, he was an amazing personality, and he set up the whole system of the Jamaat, and we are all getting blessings from that system.
whereby we have our different organisations that we attend. He set up the different magazines and newspapers and things that we can all learn from. He wrote many books that we can learn from. He arranged for the translation of the Holy Quran in many different languages, and he himself translated the Quran with a commentary in the book's form of Tafsir Saghir and Tafsir Kabir. And so we have to all make sure that we make use of all these things, and we make use of learning about Hazrat Muslim Maud and about the Nizam, the Jamaat that we are in. We've got, yes, an email, and it's from Shamaila Zakaria from Chicago, USA, and she says, I love watching Kids Time and Story Time, and I wish I could be over there in your class. And she's also says, please always remember me in your prayers and say my salam to dearest Hazur. Jazakumullah. آپ سب جب ہمیں ای میل لکھتے ہیں, ہمیں خط بھیجتے ہیں, تو آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن جاتے ہیں. اور وہ سارے بچے جو ہمیں ایم ٹی اے پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمیں ای میل کر سکتے ہیں, ہمیں خط لکھ سکتے ہیں. آج کل بہت زیادہ ہمیں ای میلز آ رہی ہیں جس میں ہمیں فیس بک کے بارے میں, فیس بک کی جو ہے وہ آتی ہے کہ ہم انہیں جوائن کریں. تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہماری کوئی بھی ایسی فیس بک کے اوپر نہیں ہے جس کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکیں. آپ صرف ہمیں ای میل کر سکتے ہیں یا آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں. ہم فیس بک کے اوپر یا کسی بھی اور سائٹ پہ نہیں ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے kidstime@mta.tv اور پوسٹل ایڈریس ہے Kids Time MTA International 16 گریسن ہال روڈ. پوسٹ کوڈ ہے SW18 5QL لندن UK. اس کے علاوہ آپ یہ پروگرام یوٹیوب کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں. بہت سارے بچے ہمیں پرانے پروگراموں میں جو ہم نے سکھایا ہوتا ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں, تو انہی کو بتانے کے لیے ہم ہمیشہ مینشن کرتے ہیں پروگرام میں کہ آپ یہ پروگرام یوٹیوب کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے آپ کو ساری ریسیپیز اور ٹیکنیکس لے سکتے ہیں. آپ یوٹیوب کے اوپر ٹائپ کیجئے MTA آن-لائن 1 Kids Time. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.